Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed how to represent any complex number in standard form. What is the standard form? Z equals to A plus IB. Okay. Now, we are going to discuss the next topic, how to find the multiplicative inverse of any complex number Z equals to A plus IB. We know that if Z equals to A plus IB, then its multiplicative inverse is given by Z inverse, which is equals to A upon A square plus B square plus I into minus B upon A square plus B square, or we can also say that Z inverse equals to A upon A square plus B square minus bi upon A square plus B square. માઇનસ વચ્ચે લઈ લીધું, બરાબર છે. તમે જે રીતે લખો તે કોઈ ઇશ્યુ નથી. બટ એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો કે તમારે જે બી કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો મલ્ટિપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ ઓબ્ટેન કરવાનો હોય એ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં હોવો જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું ધ્યાન રાખજો? સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં હોવો જોઈએ. તો સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં હશે તો મલ્ટિપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ ડાયરેક્ટલી તમે ઓબ્ટેન કરી શકશો. Now see here, Z equals to, so example number 5 is there, find the multiplicative inverse of Z equals to 2 minus 3i. 2 minus 3i. First of all, compare it with standard form. What is the standard form? Z equals to A plus IB. Therefore, we are getting A equals to 2 and B equals to minus 3 here. A equals to 2 and B equals to minus 3 here. Now we want multiplicative inverse of Z. Now multiplicative inverse of Z. Multiplicative inverse of Z, which is denoted as Z inverse, equals to, otherwise તમે એના લોકો નીચે લખશો તો બી વાંધો નહીં. Z inverse equals to A upon A square plus B square plus I into minus B upon A square plus B square. આ માઈનસ I લખશો તો બી કોઈ ઇશ્યુ નથી. There is no issue. બરાબર? Now put the value of A and B. Therefore, we are getting 2 upon A square means 2 square 4 plus B square minus 3 square plus 9 plus I into minus B means minus is there already and B is minus 3 divided by 2 square 4 plus minus 3 square plus 9. Therefore, we are getting Z inverse equals to 2, 9 plus 4, 13, 2 by 13, minus plus into I, 3 by 13. We can also represent this number as Z inverse equals to 2 by 13 plus 3 by 13i. હવે ધ્યાન રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, હવેના જે બી ક્વેશ્ચન્સ આવશે ને એમાં હું માઈનસ આગળ લખીશ ને આ i વાળી ટર્મ્સ પાછળ લખીશ. બરાબર છે? એટલે હવે તમે કન્ફ્યુઝ થતા नहीं. चलो अगर रियल पार्ट पूछे, if they are asking for the real part of Z inverse, then real part of Z inverse we can write it 2 by 13 and imaginary part of Z inverse which is equals to 3 by 13. અહીંયા તમને પૂછ્યું નથી બટ તમે રાઇટ ડાઉન કરી શકો છો. હું એવું એક્સપેક્ટ કરું કે તમે બધા જ ક્વેશ્ચન્સમાં રિયલ પાર્ટ ઓફ Z ઇન્વર્સ એઝ વેલ એઝ ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ Z ઇન્વર્સ રાઇટ ડાઉન કરી રાખો. કદાચ એક્ઝામમાં પૂછે તમને તકલીફ ના પડે, તમને ક્લિયર કરી દે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એક્સરસાઇઝ 5.1 ક્વેશ્ચન નંબર 11. ફાઇન્ડ ધ મલ્ટિપ્લિકેટિવ ઇન્વર્સ ઓફ Z equals to, જે બી નંબર્સ આપ્યો છે પહેલા એને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો. चलो पहला तो स्टैंडर्ड फॉर्म में છે કે નહીં જોજો. તો z equals to 4 minus 3i. This is already in the standard form a plus ib.
already in the standard form. Therefore directly compare. जो ना हो तो पहला standard form में convert करना. How can we convert it in standard form? We know that we can convert any complex number in standard form by using some calculations. જે આપણે already જોઈ ગયા છે. Now compare it with z equals to a plus ib or a plus bi લખો તો બી હોય. Therefore we are getting a equals to 4 and b equals to -3 here. A equals to 4, b equals to -3 here. Now we know that multiplicative inverse of z equals to a plus ib is given by z inverse equals to a upon a square plus b square minus b upon a square plus b square into I. ધ્યાન રાખજો મેં કેવી રીતે લખ્યું છે આ રીતે મને ઈઝી પડશે તો આ રીતે લખીશ a upon a square plus b square minus b upon a square plus b square into I. Put the value of a and b. Therefore we are getting which is equals to a 4 upon 4 square 16 plus minus 3 square 9 minus b is -3 divided by a square means 16 plus b square 9 into I. Simplify this thing. We are getting 4 16 by plus 9 25 minus plus 3 by 25 I. This is your z inverse means multiplicative inverse of z. Now write down the real part of z1 which is equals to 4 by 25 and imaginary part of z1 which is equals to 3 by 25 here. 3 by 25. Suppose at 25 अखाना डिनोमिनेटर में suppose 4 plus 3i divide by 25 આપ્યું હોય તો તમારે સેપરેટ ડિવાઇડ કરીને બંનેના સેપરેટ डिनोमिनेटर में લખવાનું. ક્લિયર? ધ્યાન રાખજો એટલું. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Find the multiplicative inverse of √5 plus 3i. જોઈ લો પહેલા તમારો કોમ્પ્લેક્સ નંબર સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં છે કે નહીં. Here your number is in standard form a plus bi or ib. Okay, here z equals to the complex number z is given here √5 plus 3i. Now directly compare it with the standard form of z. Compare it with z equals to a plus ib. Therefore we are getting a equals to √5 and b equals to 3 here. A equals to √5 and b equals to 3 here. Now we want multiplicative inverse. Of z equals to a plus ib which is given as z inverse equals to formula a upon a square plus b square minus b upon a square plus b square into I minus b upon a square plus b square into I. Now put the value of a and b. Therefore we are getting a is √5 divided by a square. √5 square means plus 5, b square 3 square 9 minus 3 upon 5 plus 9 into I. Simplify this thing. We are getting √5 divided by 5 plus 9 14 minus 3 by 14i. This is your z inverse. If we want to write real part of z inverse which is equals to
root 5 by 14, and imaginary part of z inverse is minus 3 by 14. Minus 3 by 14. Take the sign also. Sign भी આપણે લઈ ત્યાર રિયલ પાર્ટ ઇમેજનરી પાર્ટ भी તમને અપડેટ કરતા આવડી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એક્સરસાઇઝ 5.1 ક્વેશ્ચન નંબર 30. Find the multiplicative inverse of z equals to minus I. Here z equals to minus I, which can be also represented as 0 minus I. The real part એનો 0 છે એટલે લખ્યો નથી. This can be also represented as 0 minus I. Now first of all see that this is in standard form, therefore directly compare it with z equals to a plus ib. Therefore I am getting a equals to 0 and b equals to minus 1. A equals to 0 and b equals to minus 1. Now we have the formula. Now the multiplicative inverse of z equals to a plus ib, which is denoted as z inverse, which is given by a upon a square plus b square minus b divided by a square plus b square into I. Simplify this thing by putting the value of a and b. We are getting 0 divided by 0, a square means 0 plus b square minus 1 square plus 1 minus b is minus 1 divided by 0 plus 1 into I. Simplify this thing. 0 by anything 0 divided by anything non-zero number 0 minus plus 1 upon 1 means 1. This is plus I. So z inverse I equals 0 plus I. Real part of z inverse is equals to 0 and imaginary part of z inverse which is equals to 1 here. So real part and imaginary part મળી જશે. બીજી એક વસ્તુ z inverse અને z નું મલ્ટીપ્લિકેશન ઓલવેઝ શું થાય? z inverse અને z નું મલ્ટીપ્લિકેશન ઓલવેઝ 1 થાય. આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો because they are multiplicative inverse of each other. બરાબર? They are reciprocal same હતું real numbers. Same આ multiplicative inverse નામ આપ્યું છે. The reciprocal નું multiplication શું થાય? Always બે reciprocal real numbers નું multiplication always 1. Same as બે multiplicative inverse એકબીજાના હોય z હોય z inverse હોય multiplication always 1. See here I into minus I. चलो I into minus I. चलो minus तो बाहर ले लो. I into I square minus I square. चलो I square is equals to minus 1. So minus into minus 1 we are getting plus 1 here. અને તમે કોઈ બી માટે મલ્ટીપ્લિકેશન કરી જોજો. ચલો તમારો આ z ઇન્વર્સ આ z મલ્ટીપ્લાય કરજો ઓલવેઝ 1 આવશે. સેમ વે આને મલ્ટીપ્લાય કરજો ઓલવેઝ 1 આવશે. આ વસ્તુ બહુ ધ્યાનમાં રાખવાની. ક્લિયર બેટા? ચલો તો આટલું વ્યવસ્થિત લખી લો. જોઈ લો. Now we are going to discuss the next theory, argand plane and argument of complex number. First of all, we are discussing the argand plane. What do you mean by argand plane? In your two-dimensional coordinate geometry, that means your xy plane, xy coordinate system, you can represent any real numbers, order pair of any real numbers in your xy plane. તમે xy plane માં કોઈ બી real numbers ની order pair represent કરતા. ચલો this is your x axis, this is your y axis. If the number is 2 1, then we can represent, suppose this is 1, this is 2, this is 3, 1
2, 3. Suppose the order pair is 2, 1, means x coordinate is 2 and y coordinate is 1. X coordinate is 2 and y coordinate is 1. This order pair of this point can be represented like this. This is your point 2, 1. This is your point 2, 1. Same way you can represent the point minus 2, 3. Minus 2, 3. The point minus 2, 3 is here. This point is having coordinates minus 2, 3. X coordinate is minus 2. Y coordinate is plus 3. They are the real numbers minus 2 and plus 3. Same way, if we want to represent the number minus 3 minus 1, then the number is minus 3 minus 1 is represented here. Minus 3 on x axis, minus 1 on y axis. We are getting x coordinate minus 3 and y coordinate minus 1. This is the number. If we want the number 2 minus 2, 2 minus 2, then x coordinate is plus 2, y coordinate is minus 2. This is the number 2 minus 2. Okay, this is the point 2 minus 2. આ થઈ ગયો તમારો ઓર્ડર પેરમાં x કોઓર્ડિનેટ y કોઓર્ડિનેટના ફોર્મમાં રિયલ નંબર્સની ઓર્ડર પેર જે પોઈન્ટ ડિનોટ કરે છે xy પ્લેનમાં એ પોઈન્ટ થઈ ગયો. સેમ વસ્તુ હવે કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સમાં થશે. The complex number, in the complex number, suppose the complex number z equals to a plus ib, z equals to a plus ib is that, then we can represent this complex number in this form also, and this form represents this x coordinate, y coordinate, but we can't say like complex number. We have to say this is real part of z and this is imaginary part of z. In the xy plane, in the real numbers, we can say that this is xy plane, but in the complex number, this plane is known as argand plane. This plane is known as argand plane. Okay, in the real number system, we can say that this is xy plane, but in the complex number system, this plane is known as argand plane. This plane is known as argand plane. This x-axis is known as real axis. This real axis, and this y-axis is known as imaginary axis. This y-axis is known as imaginary axis. Therefore, we have to represent the real parts of z on real axis and imaginary part of z on imaginary axis. Suppose the number we have to represent the number z equals to 3 plus 4i. If we want to represent this number 3 plus 2i, 3 plus 2i, then we can represent this number on real as well as imaginary axis 3, 2. Okay, this is your real part, this is your imaginary part. The 3 on the real axis and 2 on the imaginary axis. Therefore, we are getting this number, and this number is our z equals to 3 plus 2i. 3 plus 2i. It is also called as 3, 2. Same way, this number 2, 1 is also known as 2 plus i. આને જો z ના ફોર્મમાં લખવું હોય કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ ના ફોર્મમાં, if we are taking real axis and imaginary axis, then this number is denoted as z equals to 2 plus i. નામ આપું છું અને z1 અને z2. So this is your z1, this is your z2, which is equals to 2 plus i. It also written in form of 2, 1. This is your z3. Suppose this is your z3. Then z3 can be given as minus 2
plus 3i. Real part is minus 2, imaginary part is plus 3. Okay, and this one is Z4. Suppose I am taking this number is Z4, which is equals to minus 3 minus I. Real part is minus 3, imaginary part is minus 1. And this number is Z5, which is equals to 2 minus 2i. Real part is plus 2, imaginary part is minus 2. Therefore, any complex number can be written or can be represented in the argand plane, where real axis is x-axis and imaginary axis is y-axis. That means real axis and imaginary axis both are mutually perpendicular to each other. Both are mutually perpendicular to each other. Clear? This plane is known as argand plane. Now we are going to discuss. Modulus of Z. Modulus of Z. We know that the modulus of Z equals to a plus ib. The modulus of Z, suppose Z equals to a plus ib is your number, complex number, and the modulus of Z is denoted as modulus of Z, or it is also denoted as small r. And which is equals to under root of real part square plus imaginary part square, which is equals to under root of real part square plus imaginary part square. That means modulus of Z equals to r equals to under root a square plus b square. Suppose this is your real axis. Don't write x-axis. This is not x-axis for your complex number system. Okay, and this is your imaginary axis. This is your argand plane. Okay, if the number Z is here, Z equals to a plus ib. That means its x, the real part is a and imaginary part is b. This is the point P. If we take this point name as P, this is your origin and having coordinates 0, 0, or we can say that origin is your complex number Z equals to 0 plus 0i. Z equals to 0 plus 0i, and Z equals to 0 plus 0i. If we join the origin and the point P, then the distance between O and P, by using distance formula. What is the distance formula? Under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. That means under root of a minus 0 whole square plus b minus 0 whole square. This can be also written as under root of a square plus b square. That means we can say that this is our under root of a square plus b square. This is our modulus of Z, or also denoted as small r. That means the modulus of Z is nothing but the distance from the complex number in the argand plane from the origin. થી એ પોઈન્ટ નું આર્ગન પ્લેનમાં જે ડિસ્ટન્સ હોય એ ડિસ્ટન્સ ને જ મોડ્યુલસ ઓફ z કહેવાય. શું કહેવાય? એ ડિસ્ટન્સ ને જ મોડ્યુલસ ઓફ z કહેવાય. That means the modulus of z equals to a plus ib is the distance from origin to the complex number.
તમારો કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે આર્ગન પ્લેનમાં જ્યાં બી રિપ્રેઝન્ટ થતો હશે એ પોઈન્ટ નું ઓરિજિન થી જે ડિસ્ટન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરો એટલે તમને શું મળે બેટા modulus of z. Okay, modulus of z which is also denoted as small r. Small r symbol નું ધ્યાન રાખજો, એ બી ડિનોટ કરવા માટે સિમ્બોલ યુઝ થાય છે બરાબર, which is equals to under root of real part of square plus imaginary part of z whole square. Clear? તો આ રીતે તમે આર્ગન પ્લેનમાં મોડ્યુલસ બી તમે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો, ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો, અને મોડ્યુલસ શું છે તો ઓરિજિન થી ત્યાં સુધીનો જે પોઈન્ટ છે ત્યાં સુધીનો ડિસ્ટન્સ. ક્લિયર આટલું? હવે જોઈએ થોડોક નવો ટોપિક. The relation between z and conjugate of z. If your z is equals to a plus ib, then we know that the conjugate of z is denoted as z bar, which is equals to a minus ib. The sign of imaginary part will change. Okay, sign of imaginary part will change. If we want to represent these two numbers in the argon plane, if we want to represent these two numbers in the argon plane, then the real part of z is a and imaginary part of z is b. Same way, z bar, the imaginary real part of a z bar is a and imaginary part of z bar is minus. Now I want to represent this number on argon plane. Suppose this is your imaginary axis, this is your imaginary axis, this is your real axis. Okay, this is your real axis, this is your imaginary axis. Clear? Now represents the first point z equals to a plus ib, means ab. Suppose this point is here, this distance is suppose a and this point is b, then we are getting this number is ab, means z equals to a plus ib, which is equals to ab also. Suppose this point is known as p and નામ આપી દઈએ આપણે p point. Okay, from the origin the distance is known as modulus of z means a square plus b square, modulus of z equals to r. Clear? Now I want to represent the point z bar is a and minus b. Suppose minus b is there, therefore we are getting the number minus a minus b is this. Okay, z bar which is equals to a minus ib. This point is known as p dash. The coordinates of p dash are a and minus b. Okay, our points na coordinates are there, p points na a b, it's the p dash a minus b. If we join this point to the origin, then we know that this is the perpendicular, this is the distance which is known as modulus of z bar. This point is z bar, this complex number is z bar, therefore z bar equals to under root of a square plus minus b whole square, that means b square, minus b square means plus b square થઈ જશે, minus b whole square થાય એટલે plus b square થઈ જાય, and it is also equals to r. જોલા બંને ડિસ્ટન્સ સેમ છે, both distances are same, that means we can say that z and z bar means conjugate are at the same distance from origin થી same distance ઉપર જ હોય. આ ધ્યાન રાખો ભાઈ. ક્લિયર થયું? હવે જો આપણે કોન્જ્યુગેટ્સ ને બે કોન્જ્યુગેટ કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ ને હું જોઈન કરું, if I am joining these two conjugate numbers, then I will get the triangle. એક તમને ટ્રાયેંગલ મળશે.
તમને શું મળશે ટ્રાયેંગલ મળશે બીજી વસ્તુ કે ચલો p અને p' નું ડિસ્ટન્સ તમારે ઓબ્ટેન કરવું હોય if we want the distance of p and p' then this distance is b, this distance is b and this distance is also b. distance ની વાત કરું છું, this is b, this is also b, means whole distance p dash which is equals to 2b, p dash which is equals to 2b. ક્લિયર? તો આ તમને એક ટ્રાયેંગલ મળશે અને આ ટ્રાયેંગલમાં આ જે એંગલ હશે આ બે એંગલ સેમ હશે. સપોઝ this is theta then this is also theta. both angles are same, both angles are same, therefore we can say that this triangle is કયો ટ્રાયેંગલ છે? તો બે સાઈડ સેમ છે, બે સાઈડ સેમ છે, થર્ડ સાઈડ ડિફરન્ટ છે. બરાબર છે? તો બે સાઈડ સેમ છે, થર્ડ સાઈડ ડિફરન્ટ છે. તો તમને કયો ટ્રાયેંગલ્સ મળ્યો? બાયલેટરલ ટ્રાયેંગલ. બે સાઈડ સેમ છે. બરાબર? બે સાઈડ સેમ છે એવો તમને ટ્રાયેંગલ ઓબ્ટેન થાય છે. ક્લિયર? તો આ તમને ટ્રાયેંગલ મળશે. ધ્યાન એટલું રાખવાનું છે બીજી એક વસ્તુ કે તમારો જે કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે જે એની એક્ઝેક્ટ નીચે મિરર ઇમેજ કહેવાય. સપોઝ આ x એક્સિસ એટલે કે રિયલ એક્સિસ છે અહીંયા, એ રિયલ એક્સિસ ને એઝ અ મિરર ઓબ્ઝર્વ કરો, એઝ અ મિરર ઓબ્ઝર્વ કરો તો આ પોઈન્ટ નું એક્ઝેક્ટ મિરર ઇમેજ z બાર થાય. The z bar means conjugate of any number is the mirror image of that complex number. આ કોમ્પ્લેક્સ નંબરની મિરર ઇમેજ z બાર થશે. ઓકે? તો આ થોડુંક લોજિક હતું જે ડિસ્કશન તમારી બુકમાં આપેલું છે. આને રિલેટેડ કોઈ ક્વેશ્ચન્સ તમારી બુકમાં પૂછાય નહીં, આપ્યા બી નહીં હોય, મતલબ આ તો ખાલી તમારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે છે. બરાબર છે? તો આજે આટલે સુધી રાખીએ, પછી નવો ટોપિક જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર એન્ડ પોલાર રિપ્રેઝન્ટેશન એ આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં લઈશું. બરાબર? ત્યાં સુધી આટલું પ્રોપરલી અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો અને આને રિલેટેડ જે બી નોટ્સ તમને લાગતી હોય તમારી બુકમાં આપેલી છે એ તમે રાઇટ ડાઉન કરી શકો છો. ક્લિયર? ચલો, તો આટલો એક વિડિયોને લાઈક અને કોમેન્ટ જરૂર આપો. થેન્ક યુ વેરી મચ.